In this part, we shall discuss about the second order derivative of a parametric function as well as implicit function. Okay. So, how to find the second order derivative if x equals to function of t and y equals to function of t. So, let us start. So, if x equals to some function of t, that is the parametric function of t, and y equals to some function gt. Okay. So, x equals to ft and y equals to gt. That means another function. So, our goal is that we have to find out d2y dx2. So, in the first order differentiation, in the previous series of lectures, we have one of the lecture we have already discussed how to find dy dx, because we know dy dx equals to dy dt by dx dt. dy dt by dx dt. Okay. If the x equals to function of t and y equals to function of gt, g of t. So first we have to calculate dx dt and dy dt. So y is given to you, y equals to x equals to gt ft, then dx dt equals to ddt of f dash t, ddt of ft, that's equals to, we say, f dash t, and sometimes it can be notationally used f dash t or only f dash, only f dash. Similarly, y equals to gt, then dy dt equals to, in the similar fashion, g dash t or g dash. That is first order derivative with respect to t. So for both the cases, differentiate with respect to t both side. তার মানে কি আমরা দুদিকেই t এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করলাম. So then what is my dy dx? So dy dx equals to, if we put dy dt and dx dt, so dy dt equals to g dash t or gt, you can say, by f dash t. So now we have to determine d2y dx2. Okay. So now d2y dx2, how to calculate it? So d2y dx2, that means ddx of dy dx, then ddx of g dash t by f dash t. Clear? So in the first bracket, the function is totally function of t. Okay. So how to differentiate it? So by using the chain rule, we have already discussed d dt of g dash t by f dash t into dt dx. Naively, মানে blindly আমরা যদি বলতে পারি যে ddt dt ক্যান্সেল ddx হয়ে গেল, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয়। তো আমরা বোঝার জন্য এটা আপাতত মেকানিক্যালি এটা ভেবে রাখি ddt dt dx, যেহেতু এটা ফাংশন অফ টি এই পার্টটা, সেই জন্য আমাকে টি এর রেসপেক্টে নিয়ে আসতে হবে। সো আমি এবার u বাই v এর ফর্মুলা ফেলে দিই। সো দ্যাট ইজ f ড্যাশ t তার হোল স্কয়ার u বাই v ফ্রম f ড্যাশ t into d dt of g dash t minus g dash t d dt of f dash t, and also we put dt dx, dx dt. What is dx dt? That is f dash or f dash t. So dt dx, that is reciprocal, so 1 by f dash t. Clear? So after some calculation, 1 by f dash t whole square and f dash t, that is f dash t whole cube
and f dash t and g dash t. So ddt of g dash t, that is g double dash t minus g dash t into f double dash t. Okay, so that is d2y dx2. So if x and y are parametric function, that means x is another function of t and y is another function of t, then how to find d2y dx2? I think it is clear to you, and we cannot use this formula. We will solve directly when this type of problem appear to you or in front of you. Okay, তার মানে কি এই ধরনের প্রবলেম আমরা কিন্তু এরকম এই ফর্মুলা ব্যবহার করতেও পারি যদি তুমি শর্টকাট মেথড বা এমসিকিউ টাইপ প্রবলেম সলভ করতে পারো, কিন্তু বেসিক্যালি আমরা ইন জেনারেল যেমন ভাবে করলাম সেই অ্যাপ্রোচটাকেই ব্যবহার করে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ বার করব। ওকে, তাহলে দু একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে ক্লিয়ার হবে আমাদের কাছে। ওকে, তো প্যারামেট্রিক ফর্মের যে ফাংশনটা আছে এবং ইটসেলফ এই ডেরিভেশনটা কিন্তু এইচএস বোর্ড এক্সাম হায়ার সেকেন্ডারি এবং ডিপ্লোমা ফার্স্ট সেমিস্টারে কিন্তু এই ডেরিভেশনটাই প্রুভ করতে দেয়, তখন কিন্তু আমরা ইজিলি খুব প্রুভ করতে পারো। টোটালি দিস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। ওকে, তো আমি রেস করে দিই। Problem 1. If x equals to a cos cube t and y equals to b sin cube t, then find d2y dx2. Okay, x equals to a cos cube t, y equals to b sin cube t, and then find d2y dx2. So first solution is that given that x equals to a cos cube t. So what is our goal? Our goal, we have to first find out the dy dx. So dx dt equals to d dt of a cos cube t. Now differentiate it dx dt by using the formula a and to the power n into x to the power n minus 1, so 3 cos to the power 3 minus 1 into t, okay, into d dt of cosine t. Okay, so dx dt equals to 3a, okay, cosine t derivative হচ্ছে minus sin t, so minus 3a cosine square t into sin t, cos square t into sin t, and of course we have to write down differentiate with respect to t both side. Okay, similarly y is given to you, y equals to b sin cube t, then dy dt equals to 3b sin square t dt ddt of sin t, so that gives 3b sin square t cosine t. এটাতে আমি আর ভেঙে করলাম না, তার কারণ অলরেডি এটা ভেঙে দেখিয়েছি। sin কিউবটাকে 3 into sin 3 minus 1, so sin square t, এবং sin t ডেরিভেটিভ হচ্ছে cos t। ক্লিয়ার? So now what is my dy dx? Therefore dy dx equals to, we know that is dy dt by dx dt. So what is my dy dt? That is 3b sin square t into cosine t by minus 3a cos square t into sin t. So cos cancelled, so that gives minus b by a sin t by cos t, so that means minus b by a tan t. Alright, so
dy dx equals to, so d2y dx2, that is ddt of ddx of dy dx and ddx of minus b by a tan t. We have already calculated. And since this is the function of t, so minus b by a is a constant part and dt of tan t into dt by dx. Clear? Just simply using the chain rule. So d2y dx2 equals to minus b by a tan t derivative which is sec square t and dt by dx. Okay, we know dx dt. What is my dx dt? This dx dt. So dt by dx, that is the reciprocal, 1 by minus 3a cos square t into sin t. Okay, so minus b by a, so minus minus plus, okay, b by 3 square cos square t ko upore gele sec square t into sec square t, that is sec to the power 4t, and sin t ta upore gele cosec t. That is our required answer, d2y dx2. Okay, of course আমরা যখন ডেরিভেটিভ করব এই পার্টটায় ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, বোথ সাইড এটা লিখতে হবে, মেনশন করতে হবে। ক্লিয়ার? তো প্যারামেট্রিক ফর্মে এটা হচ্ছে आंसर d2y dx2 b by 3 square sec to the power 4t into cosec t. ওকে, ক্লিয়ার? সো নেক্সট আরেকটা প্রবলেম আমরা সলভ করি প্যারামেট্রিক ফর্মে। সেটা হচ্ছে প্রবলেমটা ডিজাইনটা একটু অন্যরকম। প্রবলেম নাম্বার 2, if x equals to a into t plus 1 by t and y equals to a into t minus 1 by t, then find d2y dx2. Okay, right? d2y dx2. So first solution, so x is given to a into t plus 1 by t and y equals to a into t minus 1 by t. This is the equation number 1. So y square equals to a square t minus 1 by t whole square. We can write down easily. So a square equals to into t plus 1 by t whole square minus 4 into t into 1 by t. How? So you know that a minus b whole square equals to a plus b whole square minus 4ab. So what is this? T plus 1 by t. So y square equals to a square t plus 1 by t. So from 1 you see that from 1 t plus 1 by t equals to x by a. So just put down here x by a whole square minus 4. So square x square minus 4a square by square. So y square equals to x square minus 4 square. So the equation reduces to y and x. Okay, so we can easily solve d2y dx2. That is independent of t. We eliminate t from these two equations. So now differentiate with respect to x. So ddx of y square equals to ddx of x square minus 4 square
and write down here differentiate with respect to x both sides. So that gives 2y dy dx, and that is 2x. X square derivative 2x and 4 square is a constant, derivative is x. So dy dx equals to x by y. Okay, dx dy dx equals to x by y. This is the equation number 2. So now ddx d2y dx2 equals to d2y dx2 equals to ddx of dy dx. Now put ddx of x by y. Now we use the formula u by v. So that gives y square y into ddx of x, that is 1 minus x into dy dx. So we get y minus x, and what is dy dx? We have already calculated from 2. Just put down the value of dy dx, that gives x by y square. Am I right? So d2y dx2, that's equals to, so the LCM y square minus x square by y cube. Okay, after some calculation. And what is y square minus x square? If we numbering this equation as a star, so from star y square minus x square equals to minus 4 square. So that gives minus 4 square by y cube. So আমি আনসারটা এখানে ফাইনালি লিখে দিচ্ছি। therefore আনসারটা এখানে লিখে দিই। therefore d2y dx2 equals to minus 4 square by y cube. That is answer. Why? এখানে পাশে আমরা লিখে দিতে পারি since y square equals to x square minus 4 square, then we put y square minus x square equals to 4 square. Okay, clear? তো কোন কোন ইকুয়েশন ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো তো আমাকে দেখতে হবে, দেখে সেগুলোকে সলভ করতে হবে। ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি এটা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ছিল, কিন্তু আমরা প্যারামিটারটাকে ডেরিভেটিভ করার আগেই আমরা এলিমিনেট করতে পেরেছি, যার ফলে প্রবলেমটা ইজি হয়ে গেছে। Another problem is that erase করে দিই এই পার্টটা। So problem number 3, if x equals to a plus cosine theta plus theta sine theta, theta into sine theta, and y equals to a plus a into sine theta minus theta cos theta. Okay, find d2y dx2, then find d2y dx2 at x equals to pi by 4. Okay, find d2y dx2 at x equals to pi by 4. So this is the parametric equation of theta. So first solution is that x is given to you, x equals to a cosine theta plus theta sine theta. Now we differentiate with respect to theta, differentiate x with respect to theta. So that is d theta, just I linearly act here, cosine theta plus d theta, theta into sine theta, and write down here
differentiate with respect to theta both sides. So dx d theta, theta equals to a into minus sine theta cos theta derivative plus theta into d d theta into sine theta plus sine theta into d theta, just uv ব্যবহার করলাম, uv root, u into dv dx plus v into du dx. So dx d theta equals to a minus sine theta plus theta, sine theta derivative cosine theta plus sine theta, because this is 1, so sine theta cancelled. So we get dx by d theta, dx d theta equals to a into theta cosine theta. Similarly, y equals to, okay, this is y equals to, and a into sine theta minus theta cosine theta. So dy d theta equals to a into d d theta of sine theta minus d d theta of theta cosine theta. So a, that is cos theta, theta into d d theta of cosine theta plus cosine theta d theta d theta. Okay, so a cos theta minus theta cos theta derivative sine theta, so minus cos theta, this is plus, because এখানে একটা মাইনাস সাইন আছে, মাইনাস মাইনাস প্লাস, এটা তো মাইনাস আছেই। সো কোসাইন থিটা মাইনাস কোসাইন থিটা ক্যান্সেল, সো dy d theta equals to a theta sin theta. Okay, and you have also write down here differentiate with respect to theta both sides. Okay, so now তাহলে dx d theta dy d theta ক্যালকুলেট করে ফেললাম, তাহলে dy dx আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি। নাও dy dx equals to dx dy d theta by dx d theta. So put down dy d theta, that's equals to a theta sin theta by a theta cosine theta. So we get only tan theta. So that is the only function of theta. So now d2y dx2, again differentiate with respect to x. So d2y dx2 ddx of dy dx, so ddx of tan theta. So now put d d theta tan theta into d theta by dx. So what is my d theta by dx? We know d theta by dx, that is a theta into cosine theta. So d2y dx2 tan theta derivative sec square theta and d theta by dx 1 by a theta cosine theta. So sec square theta means 1 by cos square theta, that means 1 by a theta into cos cube theta, am I right? Sec square theta টা হচ্ছে 1 by cos square theta into cos theta cos cube theta. And we have to find out the value of it at x equals to pi by 4. So d2y dx2 at x equals to pi by 4, the value is 1 by a into pi by 4 into cosine pi by 4 whole cube. Cos theta, cos cube theta মানে cos theta whole cube. So what is the value of cos pi by 4? That is
4 by a pi into cos pi by 4 1 by root 2 whole cube. So 4 into root 2 cube, that is 2 root 2 by a pi. Hence d2y dx2 at x equals to pi by 4. So the value is 8 root 2 by a pi. 8 root 2 by a pi. কারণ root 2 cube equal 3 বার root 2 multiply করলে root 2 into root 2 2 and root 2, that is 2 root 2. Okay. So প্যারামেট্রিক ফর্মের প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়। জাস্ট আমরা প্রথমে দেখবো যে প্যারামিটারটাকে এলিমিনেট করতে পারছি কিনা, গিয়ে একটা এক্স ওয়াই ইকুয়েশন তৈরি করতে পারছি কিনা। যদি পারি সেটা প্রিভিয়াস প্রবলেম আমরা সলভ করলাম, তাহলে তো খুব সহজ। আর যদি না পারি তাহলে ডিআই ডিএক্স, তারপরে নেক্সট আমরা d2y dx2 করতে হবে। ক্লিয়ার? সো নেক্সট আরেকটা প্রবলেম আমরা সলভ করব, সেটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট টাইপ ফাংশনের প্রবলেম। ইফ ইরেজ করে দিই। ওকে, প্রবলেম নাম্বার 4। If ax square plus 2h into xy plus by square equals to 1, then show that d2y dx2 equals to h square minus ab by hx plus by whole cube. hx plus by whole cube. Okay. So let us solve it. So let ax square plus 2hxy plus খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, প্রচুর পরীক্ষায় এসেছে, equals to 1, that's equals to equation number 1. Now we differentiate this equation throughout the equation. We differentiate throughout the equation with respect to x. So now, so ddx of ax square plus 2h into ddx of x into y plus b into ddx of y square equals to ddx of 1. জাস্ট আমি লিনিয়ারলি অ্যাক্ট করেছি এবং কনস্ট্যান্ট গুলোকে যতটা সম্ভব বাইরে আনার চেষ্টা করেছি। ওকে, সো জাস্ট উই রাইট ডাউন হিয়ার ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x both side. Clear? So now what is x square derivative? 2a into x. Okay, এটা তো কনস্ট্যান্ট, x square derivative 2x plus 2h u into v x into dy dx plus y into ddx of x, that is 1. আমি লিখলাম x u into v, এর আগে অনেকগুলো প্রবলেম করেছি, x into dy dx plus y into dx by dx, that is 1, plus 2b into 2y dy dx equals to 0. দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 2 is cancel, তাহলে 2টা পুরো উড়িয়ে দিতে পারি। আমরা রাখতে পারি x, শুধু dy dx গুলোকে এক সাইডে রাখি, ax plus hy, ওকে 2টা থাক, 2 into plus 2 into hx plus by into dy dx equals to 0. Alright? So dy dx equals to dy dx, আচ্ছা 2 into
hx plus by into dy dx equals to minus 2 into ax plus hy. You see that? So 2 cancelled. So dy dx equals to ax plus hy by hx plus by and negative sign. This is the equation number 2. Now again differentiate with respect to x. So d2y dx2, that means ddx of dy dx, that means ddx of, just we put down the expression, minus hx plus by and ax plus hy. Okay, so taking the negative sign in the outside the differentiation and u by v rule, so that gives hx plus by whole square v square into v into du dx, so hx plus by into ddx of x plus hy minus ax plus hy ddx of hx plus by. So u by v rule হচ্ছে v square v into du dx minus u into dv dx, just step by step. And also you have to write down differentiate with respect to x both side. Again differentiate with respect to x both side. So now d2y dx2, after some calculation, so minus sign present here, so hx plus by the whole square, hx plus by, and now we differentiate it, a into ddx of, that is 1 plus h into dy dx. Just simply we have done. You see that? Minus ax plus hy, h ddx of x, that is 1 plus b into dy dx. এবার কি করব আমরা, জাস্ট সেপারেট করব dy dx এবং কনস্ট্যান্ট গুলো। তো মাইনাস মাইনাসের মতো থাকলো, ahx, ওকে, আচ্ছা নেক্সট লাইন d2y dx2, নেগেটিভ সাইন প্রেজেন্ট, hx into ahx, আগে কনস্ট্যান্ট গুলো সব লিখে ফেলছি, a into hx plus a into b into y, a b y, dy dx বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত টার্মগুলো আগে লিখে ফেলছি। এখান থেকে মাইনাস ahx h square y minus h square y, okay, plus dy dx এর টার্মের সঙ্গে থাকছে h square x, এখান থেকে h into h square x plus bhy minus abx minus hby bhy into dy dx, right, by hx plus by the whole square. Okay, so now d2y dx2
AHX cancelled, BHY cancelled. So এখান থেকে আমি যদি y কমন নিই, AB minus H square into y, okay, AB minus H square into y, এখান থেকে যদি আমি x কমন নিই প্লাস H square minus AB into dy dx by hx plus by the whole square. You see that calculation. AB minus h square, এখানে h square minus ab টোটালটার সঙ্গে একটা dy dx মাল্টিপ্লাই আছে। তো দেখো এই পোরশনটা, এই দুটো পোরশন যদি আমি কমন নিই, মাইনাস একটা বাইরে আছেই, ab minus h square এই পার্টটা যদি কমন নিই তাহলে থাকছে y minus x dy dx by hy hx plus by তার হোল স্কয়ার। ওকে, এবার যদি dy dx এর ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিই, dy dx এর ভ্যালু কত? 2 নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা dy dx টা পেয়ে যাব। তাহলে এই সমীকরণে আমরা যদি dy dx বসিয়ে দিই, তাহলে এই মাইনাসটা এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেলে চলে আসবে h স্কয়ার মাইনাস ab। এবার dy dx এর মানটা বসিয়ে দেব, y minus x, dy dx equal to কি? minus of x plus hy by hx plus by. So minus minus plus x into ax plus hy by hx plus by by hx plus by the whole square. Right? So now d2y dx2, যদি ক্যালকুলেশন করি h স্কয়ার মাইনাস ab তো থাকলো y into hxy plus by square plus ax square plus hxy, আর যেহেতু এটা এলসিএম hx plus by তাহলে নিচে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল hx plus by তার হোল স্কয়ার, হোল কিউব। ওকে, তো বেসিক্যালি থাকলো h স্কয়ার মাইনাস ab বাই hx plus by তার হোল কিউব ইন্টু ax স্কয়ার প্লাস 2hxy প্লাস by স্কয়ার। ঠিক আছে, যেহেতু এখানে স্পেসিংটা নেই, আমি বাই ইকুয়েশন 1 এক নম্বর সমীকরণ আমি জাস্ট মার্কিং করে দিচ্ছি ax স্কয়ার প্লাস 2hxy প্লাস by স্কয়ার, এটার ভ্যালু কত? অফকোর্স 1, তাহলে আমি এখানে 1 পুট করে দিতে পারি। ওকে, h স্কয়ার এই পার্টটা ইকুয়াল টু 1 ইকুয়েশন 1 থেকে, সো ফ্রম 1 এন্ড এখানে 2 নম্বর ইকুয়েশন বাই 2, বাই ইউজিং 2 তোমরা লিখতে পারো, এখানে বাই ইউজিং 1 ইকুয়েশন h স্কয়ার মাইনাস ab by hx plus by whole cube. So by equation 1, equation 1 টাকে আমরা ইউজ করলাম। তো আমাদের যে রেজাল্টটা প্রুভ করতে বলেছিল সেটা প্রুভ হয়েছে যে h স্কয়ার মাইনাস ab by hx plus by whole cube। ওকে, তো আমরা প্রুভ করতে পেরেছি। সো আগামী পর্বে আমরা আরো কিছু প্রবলেম, ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ সলভ করব। ওকে, তো এই আজকে পর্যন্ত এই ভিডিওটা থাক। ওকে, থ্যাংক ইউ।